നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജസീല. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരു കേസാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് സൻവീർ രാജ്കുമാർ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇവരൊരു 15ാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. 2008 സൻവീർ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. സൻവീർ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൻവീറിൻ്റെ മദറുമായിട്ട് ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് നടത്തിയിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അന്ന് വാട്സപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, മെയിൽ വഴി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വന്നോളൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവർ അതിനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. 2008 20 മാർച്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇന്നലത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒരു 15 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു സൻവീറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്. വന്നു കഴിഞ്ഞ് സൻവീറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൻവീർ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്, കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ അതിനകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് കിടന്നാൽ മരിച്ചതാണോ ജീവിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സൻവീറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് സൻവീറിൻ്റെ മദറുണ്ട്, കൂടെ ഒരു നേഴ്സുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ആളെ കാണുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ജീവനുണ്ടോ മരിച്ചിരിക്കുകയാണോ നമുക്കറിയാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അത്രയ്ക്ക് സിവിയർലി വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കേസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുമില്ല, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് അറിവുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത് എന്ത് ചെയ്യും. ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് സൻവീറിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യണം, ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു 3-4 ദിവസം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആയുർവേദം മരുന്നോ മസാജോ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് 3-4 ദിവസം അവർ വന്നതല്ലേ, നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു വിടാം. ചികിത്സ ഒന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ടീം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജല്ല. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാർ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നതാണ്. പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് കൊണ്ടുവരേണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവന് ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ, എന്ത് വന്നാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ അഷുറൻസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, അവർ നമ്മളെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗുണം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൻവീറിൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തലയിൽ ചെറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. തലയിൽ തളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സുണ്ട്, അതൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. കാലിനടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തിരയുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരും. ഒരു ദിവസം 10, 3, 4, 5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴും ഇവൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും, വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ നീല കളറാകും. അതിനെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇൻഹൗസ് തന്നെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ഫിറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഓക്സിജൻ ലെവല് ഡേഞ്ചറസ് ലെവലിലേക്ക് പോകാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയത് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഹാർഡ് കോർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സും ടീം ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ ടീമും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം എക്സ്ട്രീംലി സിവിയർ കേസസ്, ICUവിലൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കെയറും കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ നമുക്കിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും സൻവീർ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അനക്കലും നോക്കലും, എന്താ പറയുക, ലൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യലും, പെയിൻ സ്റ്റിമുലസിനോട് ചെറുതായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവർ ഏകദേശം ഒരു 2.5 മാസത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കൊല്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാം കൂടെ തന്നെ സൻവീറിൻ്റെ മദറിൻ്റെ അൺകണ്ടീഷണൽ സപ്പോർട്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ ഒന്നും ആവില്ല, അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും ആവില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് തന്ന ധൈര്യവും നമുക്ക് തന്ന കറേജും, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ മകനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹാർഡ് കോർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഡെഡിക്കേഷനും ഇപ്പോഴും ഈ 15 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട്, വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് അവൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ബെഡിൽ കിടക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മകനെ അതിനകത്ത് കിടത്തേണ്ട, ഒരു നോർമൽ ബെഡ് മാത്രം മതി, മെഡിക്കൽ ബെഡ് പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയും.
ഇവൻ കണ്ണടയ്ക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല, കുത്തി കുത്തി പിച്ചി പിച്ചി ഇരുന്ന് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും കണ്ണു തുറക്ക് നീ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ആളോട് എങ്ങനെയാണോ വർത്തമാനം പറയുന്നത്, ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയോട് ഒരു മകനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട 4 ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി, രണ്ടാമത്തത് ഡ്രഗ് അതായത് മരുന്ന്, മൂന്നാമത്തത് പരിചാരകൻ, നാലാമത്തത് രോഗി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഘടകങ്ങളുടെയും ഐഡിയൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഒരു രോഗിക്ക് ഐഡിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് മിറക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ ഡോക്ടേഴ്സ്. കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ദ കോർ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെയധികം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് സൻവീർ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മെഡിസിൻസ്. ആ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നോളജും ഇൻ്റലിജൻസും എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും എത്രമാത്രം നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ്സ്. എവിടെ നിന്നെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അവന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാമോ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പരിചാരകൻ. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പരിചാരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നേഴ്സ്, ആയുർവേദത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പാരാമെഡിക്കൽ ടീമിനെയാണ് പരിചാരകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടറേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗിയോട് അടുത്തിടപഴകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, രോഗിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറേ 4 കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. രോഗിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വൃത്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം, എല്ലാത്തിലുപരി ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ആചാര്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പരിചാരകനും ബുദ്ധിയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും, രോഗിയോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകളും ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് രോഗിയോടുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോജിക്കൽ സെൻസും ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസും ഒത്തുചേർന്ന് സൻവീർ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 15ാമത്തെ വർഷം ഇന്നലേക്ക്, അതായത് 20 മാർച്ച് 2023 വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് 15ാമത്തെ വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ ബാധിച്ച 2 വർഷങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ വർഷങ്ങളിലും അവർ എല്ലാ വർഷവും വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സൻവീറിന് ഒരുവിധം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തെല്ലാമുള്ള ഒരു മിറക്കിൾ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20% ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗം ആക്സിഡൻ്റ് ആയ സമയത്ത്, വെടികൊണ്ട സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ MRI സ്കാൻ എടുത്തിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയും, ആ ഭാഗത്തുള്ള തലച്ചോറിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇനി ബാക്കിയില്ല. കുറേ ഉണങ്ങിയും ശോഷിച്ചുമൊക്കെ കുറച്ച് പോയതൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറിയ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ആളായിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇവരോട് ഇവനെ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്ക്, നിങ്ങളിനി ചികിത്സിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസാണ് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് എങ്ങനെയോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് സൻവീറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അവന് കാഴ്ച കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു റിസർച്ചിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിന് കുറച്ച് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മസിൽസിൻ്റെ തെറാപ്പി ചെയ്യാനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട്. ഏതാണ് മസിൽ വീക്കായിട്ടുള്ളത്, സ്പാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മസിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസും മറ്റും. കാലിന് ഒരു കാല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു കാലിന് ചെറിയൊരു ലിംബിങ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ അവന് ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തേയ്മാനങ്ങളും ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൻവീറിൻ്റെ മദർ പറയും. My name is Pechli Rajkumar. I'm from Johannesburg in South Africa. Sanveer is my son, my eldest son. On the 21st of March 2008, Sanveer had a terrible accident, which was a gunshot to his head. It was really, really very bad because the bullet penetrated through his brain, which caused frontal lobe damage. He was admitted to hospital, and he was in hospital for literally 9 months to a year, with, being in a coma. The doctors in Johannesburg in South Africa told us that there's nothing they can do for him, and we need to make him comfortable and let nature take its own course. Obviously, as the mother, I couldn't make that decision. I then heard from friends
of mine, close friends of mine, about Punarnava Hospital in India. I didn't know how I'm going to get here. It would have been my first trip at that stage to come here. And unfortunately, I had another tragedy at home, which my mom became very, very ill, and she was bedridden as well. My mom living with us, it made it even more difficult for me to decide whether I should bring Sanveer to India or stay at home with my mom. And my husband then said, you know, my mom was at that stage 82 and she had a fair innings of her life. And maybe I should go ahead and bring Sanveer to India and they will stay at home and be there with my mom. I then brought Sanveer with my best friend Amina, who accompanied me, and a nurse, and my youngest son Arjun, who was only 3 years old at that stage. I must admit, when I sent the email to Dr. Jaseela about Sanveer's condition, I did lie in the email. I never tell them Sanveer's real condition. I just said, no, he's doing well. Only problem, he can't eat through the mouth. At that stage, Sanveer was on oxygen. He had the tracheostomy, he had a catheter, he had a feeding tube, he had all the external usage for him to live. When we came to India, okay, firstly, the airlines in South Africa wouldn't let me fly with Sanveer to Kerala because they said they can't fly with a patient in this condition, and I have to have a special flight to bring him to India. With help of some of my clients in South Africa, South African Airways were very helpful and they were happy to fly him to India. The only problem is at that stage, South African Airways only flew to Mumbai. I had to take a connecting flight with Jet Airlines from Mumbai to Kerala, which was an 8-hour transit in Mumbai. I really don't know, and I can't tell you right now where did I get the strength to do what I did at that stage. To fly with a child in a total coma from South Africa to India, wait in Mumbai in the old airport for 8 hours in transit, and then come to Kerala. Well, we got here in Kerala on the Friday afternoon, and we were very welcomed by Dr. Jaseela and her team, Dr. Arudidi, Dr. Vidya, Dr. Anwar, a very good medical team. And to my amaze, I was given the news that I can stay here for free till Monday, and they will assist me to go back to South Africa because unfortunately they cannot help Sanveer in the condition that he was. And I was quite persistent with Dr. Jaseela, and I said I didn't come to India to spend the weekend. They must please try to do something. And they said, well, they don't even know themselves where must they start because they have never treated a patient in this condition. There was a lot of formalities that I had to complete, a lot of documentation, and I think the hospital's biggest fear was that if anything happened to Sanveer here in India, at that stage, the hospital then started their treatment with Sanveer. Being very cautious, being very, what's the word I'm looking for? Taking their time to start the treatment. They did it slowly, but it started improving Sanveer. When I brought Sanveer in, the reason why the airlines wouldn't allow Sanveer to travel was because Sanveer couldn't sit. He had to be in a laying position. All he could do was just sleep in a bed. And we were here for 3 months, and that was the most amazing part because I brought Sanveer in a stretcher to India, but when I took him back to South Africa after 3 months, I took him back in a wheelchair, and that was very, very amazing. In the 3 months that Sanveer was here, they got him to the hospital with their team with all their medication, got Sanveer to at least sit with support. He could at least sit with support. They actually had a special wheelchair made for him to keep his back upright so that he doesn't fall around. Sanveer had no muscle control, he had no head control. The hospital then advised me that I should come back within 6 months, and they will then re-look at treatment for him in 6 months. I then came back in December 2009. I came back to the hospital, and in 2009, Sanveer had improved dramatically.
Since I was in South Africa, I carried on giving him the medication that the hospital did give me. It wasn't the best of medicines, I think, for Sanveer. It was most difficult to make at that stage. It wasn't as advanced as what it is now. I had to learn. I don't come from a medical background, so I had to learn to boil the medicine, strain the medicine, and then give Sanveer the medicine, and we were giving it to him via the feeding tube. In 2010, when we came back to India, it was again 6 months later. So the first time I stayed for 3 months, the second time it was 2 months, and the third time it was for 6 weeks. When I brought Sanveer back for the third time, I think the hospital in India was quite amazed at his condition. Sanveer could then sit without support. He didn't have the feeding tube anymore. We were feeding him through the mouth. And the nice part about everything is he wasn't on any special diet. Sanveer could eat any food, from biryani to dal to rice to everything. So he could eat all types of food. And the hospital carried on doing lots of other treatment, and all I could see was just improvement in Sanveer. At that stage, Sanveer was quite good, because when we asked him to please try and write his name, he could make the alphabet S, and he remembered the telephone number at home, which he wrote our telephone number down at home, which was quite amazing. His recovery was very good from the hospital, and I'm very grateful to the hospital and the doctors and their staff. So I took Sanveer for stem cell treatment to China. I presume it was still very early stages of stem cell, and unfortunately it cost me a lot of money, but I didn't see any results from it. And the next year I took him back for stem cell treatment in Bangkok, and when I came back, I presume it was the same result. I didn't see any improvement. But in the interim, while taking him for stem cell to China and Bangkok, I still brought him to India, to Punarnava, for his normal yearly treatment. The treatment progressed, and as the treatment progressed every year, his period of time to stay here for treatment actually lessened, because he was doing so well. We didn't have to stay for 3 months anymore, or 2 months. We were now only staying for 1 month. And with all the treatment and the medication from the hospital in India, Sanveer progressed rapidly. At the time of the gunshot, Sanveer had squint in both his eyes. In 2017, I took him to the ophthalmologist in South Africa, and he said there was no ways he could fix the squint or do a restructure. He says it's never going to work because the optic nerve and the nerves are totally damaged. I said, well, I want him to try. I'm just not going to accept that he says it cannot work without him trying. He then tried, and today it's like 5-6 years later, and the squint never returned. So his eyes is now perfectly well. Then the doctors in South Africa told me he's got no vision in both his eyes. I came back in 2018, and with the help of Dr. Jaseela, she introduced us to Dr. Vivek from Amrita Hospital, who is a neurologist, and he then tried his best by introducing cerebrolysin to Sanveer, which is a treatment that helps generate the cells or repair the damaged cells. We started using that in South Africa, and amazingly, when I took Sanveer back in 2019 to the ophthalmologist, which I do every year, the ophthalmologist was shocked that Sanveer's vision has returned. It was blur, and they termed it as low vision. But for me, that was quite good, because at least his vision has returned. And even if it is low vision, we can always work on it to improve the vision. I forgot to mention that in the time when we were with the treatment with the hospital, when we came back, Sanveer had no tracheostomy. I didn't have to have the tracheostomy kept open.
because he was breathing quite well without the tracheostomy. We then didn't have to have him on oxygen. The assist with the diapers has decreased because if Sanveer needs to go to the toilet during the day, he normally shows us by pulling his boxes that he needs to go to toilet. Sanveer doesn't have a bed bath anymore. We walk him to the shower and he has a proper shower in the shower. So since the time he's come to Punarnava Hospital, there's just been progress and progress. Sanveer now stands on his own. He walks with very, very little support. In fact, we just give him our finger and he walks holding our finger. This time when I came, Dr. Jaseela then advised me to do a new MRI scan, which we then did. We did the MRI scan, and Dr. Vivek was very impressed with the scan because everything in the scan is clear. There's no bleeding in the brain. There's no enlarged ventricles on the brain. There's nothing. So everything seems to be quite normal. Even his eyes, we took him to the eye hospital here with the help of Dr. Jaseela, and they said that the optic nerves are no more white. The color is now changed to being pink, which it means there's more blood circulation happening to the eye, which is improving the vision on the eye. So all I can say is my biggest and greatest thanks go to Dr. Jaseela and her staff, Dr. Arudidi that returned back to the hospital. She initially was his first doctor there. Dr. Mitten, Dr. Vivek, Nambia, all the doctors, all the nurses, all the staff, in the whole staff of Punarnava, including the cleaners, the cooks, everyone that always makes our stay such a wonderful stay that we don't even feel we are away from home. This has now become our second family in India. And I assure you that one day, even if Sanveer can walk and talk, I will still bring him back to India just to show him and for him to be grateful for the people that gave him the second life that he's got now. So to you, Dr. Jaseela, all your staff, everyone, Dr. Arudidi, Dr. Nambia, Dr. Anwar, if he's not here also, everyone that contributed to his whole success in the recovery of himself. I would also like to thank my family back home in South Africa, my husband Vinu, my son Shervan, Arjun, Prav, everyone, my brother, my brother-in-law, everyone that's given the most support to me and has always been there for me when I needed them the most, for our son, for our brother. Frans, to you, I would like to specially thank you for being there for me all the time, for always being there for Sanveer, whether it's a Saturday, whether it's a Sunday. He'll make sure he comes and helps me. Usha, a very big thank you for you for coming all the way with me and being with me for throughout the journey, helping us here, being here for us. Usha, just get us the food. To my sister and to the whole world that's been praying for my son to recover, I thank you all.